So we are going to define the rank of a matrix. So if A is a matrix, we reduce that matrix into echelon form by row transformation. That is, we make the number of zeros before the first non-zero element in successive rows in increasing order. Then we count the number of non-zero rows. Then that is called the rank of a matrix. So the rank of a matrix is defined formally as the order of the highest submatrix whose determinant is non-zero. That is, if you have a 2 by 3 matrix, the highest order square matrix that can be formed from this is 2 by 2. So you can find the determinant of those 2 by 2 matrices. For example, suppose we have 1 0 1 minus 1 0 2, right? Okay, so if this is matrix A, you can form 3 2 by 2 matrices, 3 2 by 2 submatrices of A by deleting the columns one by one. So if you take the first submatrix obtained by omitting the last column, it becomes minus 1 0 minus 1 0, right? And its determinant is, let us name this as A3. So determinant of A3 is 0. Now if you take A2, that is this submatrix obtained by omitting the second column, we get minus 1 minus 1 1 2, right? And its determinant is minus 2 plus 1, which is equal to minus 1, not equal to 0. So as this determinant is non-zero, you can conclude that rank of A is equal to 2, order of the largest submatrix whose determinant is non-zero. So rank of A is equal to 2 in this case. Now if all 2 by 2 matrices has determinant 0, we will go for 1 by 1 matrix. And if the matrix is non-zero, there will be at least one element non-zero, so that you can conclude the rank is equal to 1. So what I have defined here, or what I have given, is a method to compute this rank. ഈ റാങ്കിൻ്റെ ഫോർമൽ ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ മാട്രിക്സ് എ, we are trying to change this into echelon form by row reduction. Can you suggest a row transformation? ഒരു row transformation പറയാവോ ഇതിന്? എക്ക് നമ്മുടെ എയിം അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ ആക്കാണ്. അപ്പം എന്താ വേണ്ടേ? ഈ പൊസിഷനിൽ R2 മൈനസ് R2 to R2 minus R1, right? So we get minus 1 0 1 0 0 1. Now the zeros are in increasing order. In the first row we have no zeros. In the second row we have 2 zeros. So now this has been changed into echelon form. After this, count the number of non-zero rows. So how many non-zero rows are there? 2. So we conclude that rank is equal to 2. So if all the square submatrices of order 2 has determinant 0, then automatically this will also become, the last element which is now 1 will become 0, and we can conclude that the rank is equal to 1. So this is how we find the rank of the matrix. Now as a vector space, the rows of A can be taken as elements of R3, right? 3 elements ആണ്, 3 കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എയുടെ റോസ് R3യിലത്തെ എലമെന്റ്സ് ആണ്. So rank of the matrix can be defined as the number of independent elements. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ റോയും 0 ആയില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ വെക്ടേഴ്സ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്നാണ്. അപ്പോൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് is equal to 2, right?
when we reduce this to echelon form, we have two rows which is non-zero. So we conclude that the number of linearly independent vectors is 2 or the rank is 2. So all these are equivalent expression. To say that the rank is the order of the highest square submatrix whose determinant is non-zero, or the rank is the number of non-zero rows in the echelon form, or saying that the rank is the number of linearly independent vectors in Rn. All these are equivalent statements. ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇതാണ്. എക്ലൻ ഫോമിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് റാങ്ക് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് സീറോ അല്ലാത്ത റോസ് കൗണ്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് വിൽ ബി റാങ്ക്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് പറയാം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വെക്ടേഴ്സ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്, രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് റാങ്ക് 2 ആണ്. ഇനി ഞാനിത് എന്തിനാ റാങ്ക് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ linear means first degree, right? So all the variables will appear in first degree when you take a system of linear equations. And hence a system of linear equations can be written as a11x1 plus a12 x2 plus etc. plus a1n xn equal to b1. a21 x1 plus a22 x2 plus etc. plus a2n xn equal to b2. So if there are m equations, the last equation can be written as am1 x1 plus am2 x2 plus etc. plus amn xn equal to bn. So the variables are x1, x2, etc., xn. So there are n variables. Each of them appear in the first degree. So it is a linear equation. These are linear equations. And all these together is called a system of linear equations. And now we are going to find the solution of the system. So by a solution, we mean a set of values for x1, x2, etc., xn that will satisfy these equations. Now we are going to discuss the possibility of solutions using the theory of matrices. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനൊരു മാട്രിക്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പോവാണ്. We can write this as a11, a12, etc., a1n, a21, a22, etc., a2n, and continue like this. The last row will be am1, am2, etc., amn into x1, x2, etc., xn equal to b1, b2, etc., bn. So നമ്മൾ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. You know how to multiply two matrices. So if you take the first element of this product, what we get is a11 multiplied with x1, right? a11 x1 plus a12 x2 plus etc. a1n xn. And that should be equated to the first element on the right side, which is equal to b1. And similarly, if you take the second element of this product, that will be a21 x1, a22 x2, etc., a2n xn, equated to the second element on the right side, we get that is equal to b2. So we have reproduced the system of linear equations as a matrix product here, right? And this matrix, the matrix A, is called the coefficient matrix. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്, എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വിക്ക് റിവ്യൂ. This is called a coefficient matrix. This is called the column of variables. This is called the column of constants. So we can write this as the matrix product Ax equal to B, where this A is the coefficient matrix, which is an n by n matrix. X is the column of variables, so it is an n by 1 matrix. And B is the column of constants. So when you multiply these two,
the result should be an m by 1 matrix. So if we have a system of n variables in m equations, the coefficients will be an m by n matrix, and the number of constants is n, number of variables is n, the number of constants is m. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ b എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, so a matrix equal to 0 means each of its variable is equal to 0. That means b1 equal to 0, b2 equal to 0, etc. I'm sorry, this should be bm, nth constant. bm should be equal to 0. So if there is no constant term, if b is equal to 0, we say that the system is homogeneous. And if at least one b not equal to bi not equal to 0, or in other words the matrix b is not 0, we say that it is non-homogeneous. Okay. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കേസും ഒന്ന് കാണും, എങ്ങനെയാണ് സൊല്യൂഷൻ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം, നോൺ ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റത്തിൽ കോൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവില്ല, നോൺ ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടാവും, ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് a system is said to be consistent. The consistent ആണെങ്കിലേ നമുക്ക് കാര്യമുള്ളൂ, and by the term consistent we mean that it has at least one solution. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് എപ്പോഴും ഒരു യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആവണമെന്നില്ല. 3 കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാം, ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ solutions ഉണ്ടാവാം. So at least one solution suggests that there can be more than one solution, and if it has no solution, it is said to be inconsistent. So a system is said to be consistent if it is solvable, or if it has at least one solution. ഇപ്പോൾ ഒരു non homogeneous സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം പോവാം. So if you consider the non homogeneous system Ax is equal to b, this system will be consistent if and only if rank of A is equal to rank of AB, and this matrix AB is called the augmented matrix. So it is the matrix obtained by adjoining the column B to A. For example, suppose you consider the system 2x minus 3y equal to 2, x minus or 4x minus 6y equal to 1. Right? Now, if you write the coefficient matrix, if you write this as matrix product, how can we write this? What is the coefficient matrix? 2 minus 3. 2 minus 3. 4 minus 6. 4 minus 6 into the column of variables xy equal to the column of constants 2, 1. Right? So, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ A എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇതിനെയാണ് x എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇതിനെയാണ് b എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So the augmented matrix, we write this as AB, is obtained by adjoining B to A. That is, AB will be the matrix 2 minus 3, 4 minus 6. The part of A is here, and with A we join B, 2, 1. Okay. Now, ഈ മാട്രിക്സിന്റെ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും? വി ഗെറ്റ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പറയാൻ പറ്റുമോ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ? R2 minus 2R1. R2 changes to R2 minus 2R1. So it becomes 2 minus 3, 2, and R2 is now 0.
0, minus 3. Right? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ എയിനും ബിനും മിക്സ് ചെയ്യണേയില്ല. നമ്മൾ റോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എയുടെ എലമെന്റ്സിന്റെ കൂടെ, അതായത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്താലാണ്, ഇവര് തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്താലാണ് എയും ബിയും തമ്മിലൊരു ഇത് വരണുള്ളൂ അല്ലേ? നമ്മൾ പക്ഷെ റോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ എയുടെ പാർട്ടിന്റെ കൂടെ എയുടെ പാർട്ട് തന്നെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് പറയാം, ഈ ഭാഗത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എയുടെ റാങ്ക് എഴുതാം അല്ലേ? ഇവിടെ എയുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫുൾ മാട്രിക്സ്, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി. സോ വാട്ട് ഈസ് റാങ്ക് ഓഫ് എ ഇൻ ദിസ് കേസ്? One. Rank of A is equal to 1. Because if you look at this part, there is only one non-zero row. And what is rank of AB? 2. Rank of AB is equal to 2. Right? And we say that in such cases, this system will not be consistent. It will be consistent if and only if rank of A is equal to rank of AB. So here rank of A is not equal to rank of AB. So the system is inconsistent, or it has no solution. And I'll show you what happens here. നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ച മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ റോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്തു എന്ന് വയ്ക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇത് 2 മൈനസ് ഇക്വേഷൻ 2ൽ നിന്ന് 1 ഇൻറ്റു 2 ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ഇതിനെ R2 മൈനസ് 2R1 എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ഫ്രം ദി സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ വി ആർ സബ്ട്രാക്ടിങ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇൻറ്റു 2. So what happens? What will be the resulting equation? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ അവിടെ ഉണ്ട്, 4x മൈനസ് 6y ഈക്വൽ ടു 1, ആൻഡ് 1നെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 4x മൈനസ് 6y ഈക്വൽ ടു 4. So when you subtract this, the left side becomes equal to 0 അല്ലേ? കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും. ആൻഡ് the right side is equal to minus 3. ശരിയല്ലേ? Am I right? Ma'am. Yes, ma'am. So what we get is an absurd result. So if there are values of x and y which satisfy these equations, we should get 0 equal to minus 3, which is not possible. So we say that there are no values of x and y satisfying both these equations, or we say that the system is inconsistent. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വേറൊരു കാര്യം, ഞാൻ ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ 0 ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 3 ആണ് ഈ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാട്രിക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാം. സോ ഫ്രം ദ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാട്രിക്സ് 2 മൈനസ് 3 0 0 ആണ് എയുടെ പ്ലേസിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ കോളം ഓഫ് വേരിയബിൾസ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു 2 minus 3. So if you make the multiplication again, you will get 2x minus 3y equal to 2. That is one of the equation. Then the reduced equation, what we get is 0x plus 0y equal to minus 3. Right? ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഒറിജിനൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ തന്നെയായിരിക്കും. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കാറ് അല്ലേ? സാധാരണ നമ്മൾ ഇക്വേഷന്റെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതാ ചെയ്യാറ്. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഏതെങ്കിലും വേരിയബിൾ കളയാനായിട്ട് നോക്കും, എന്നിട്ട് മറ്റേ വേരിയബിൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. സോ റെഡ്യൂസ്ഡ് ചെയ്ത മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടണ്ടാവുക. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സൊല്യൂഷൻ അറിയാവുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇതും കൂടെ ചെയ്യാം. സോ സപ്പോസ് യു ടേക്ക് 2x minus y equal to 5 and x plus y equal to 6. ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്താണ്? ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി, y പോയി കിട്ടും അല്ലേ? സോ വി ഗെറ്റ് 3x equal to 11, x equal to 11 by 3, right?
when x is equal to 11 by 3, y is equal to 6 minus 11 by 3, which is equal to 18 minus 11, that is 7 by 3. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 11 by 3, 7 by 3 ആണ്. ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ മാട്രിക്സിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു നോക്കാം. So we get 2 minus 1, 5 as I'm going to write the augmented matrix. 2 minus 1, 5, 1, 1, 6. Okay, and I want to reduce this to echelon form. So I make the change R2 to R2 minus or 2R2 minus R1. So we get 2 minus 1, 5. R2 is multiplied with 2. So we get 2 minus 2. Then 2 minus minus 1. Then 12 minus 5. Right? In ideal 12 minus 5, which is equal to 7. Okay. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് റെഡ്യൂസ്ഡ് മാട്രിക്സിൽ നിന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ വി ഗെറ്റ് ദ റെഡ്യൂസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആസ് 2 minus 1, 0, 3 into xy equal to 5, 7. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 2x minus y equal to 5, 3y equal to 7. ശരിയല്ലേ? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തിയാൽ കിട്ടുന്നത്. So 3y equal to 7 implies y equal to 7 by 3. And if y is equal to 7 by 3, we get 2x equal to 5 plus 7 by 3, which is equal to 22 by 3, or x is equal to 11 by 3. So we reach at the same set of solution. X is equal to 11 by 3, y is equal to 7 by 3. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ച മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയ സൊല്യൂഷനാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മാട്രിക്സ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ റോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വേരിയബിൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ ഒരു വേരിയബിളെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ y മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. y കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ വി മേക്ക് ബാക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക, ഒരു വേരിയബിളും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുക. അങ്ങനെ പിന്നിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ 2/2 ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എത്ര ഓർഡറിലുള്ളതായാലും അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ ആക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സംഭവിക്കുക. അപ്പോൾ ബാക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് വേരിയബിൾസ് ഇവാലുവേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. And this method is called Gauss elimination method. അപ്പോൾ Gauss elimination method ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, once you make the reduction, check whether rank of A is equal to rank of AB. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ rank of A is 2, rank of AB is also 2. The system is consistent. റാങ്ക് മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 0 ഈക്വൽ ടു ഒരു നോൺ സീറോ വാല്യൂ എന്നുള്ള ഫോമിൽ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിന് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല. ഇനി ഒരു കേസും കൂടെ സംഭവിക്കാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എല്ലാം 2/2 പറയണമെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവാനായിട്ട്. പിന്നെ ഹയർ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ. സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ x മൈനസ് y is equal to 2, 4x minus 4y equal to 8. Obviously നിങ്ങൾക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇതിനെ 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ബി എഴുതുമ്പോൾ 1 minus 1 2, 4 minus 4 8 എന്ന് വരും അല്ലേ? ഓഗ്മെന്റഡ് മാട്രിക്സ് എ ബി. ഓക്കെ, സോ വെൻ യു റെഡ്യൂസ് ദിസ്, we are going to change R2 to R2 minus 4R1. So we get 1 minus 1 2, 0 0 0. Isn't it? So what is rank of A in this case?
റാങ്ക് ഓഫ് എ എന്താ? 1. 1. What is rank of AB? 2. Rank of AB is 2. ഇത് 0 ആണ്. 1. Rank of AB is 1. 1. So we have rank of A equal to rank of AB. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചതനുസരിച്ച് ഈ സിസ്റ്റത്തിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ദി സിസ്റ്റം ഈസ് കൺസിസ്റ്റന്റ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇത് റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെയും ഒറിജിനൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെയും സൊല്യൂഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചു. സോ റെഡ്യൂസ്ഡ് സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറ്റ ഒരു ഇക്വേഷനെ ബാക്കിയുള്ളൂ, എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു 2. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ റാങ്ക് ഓഫ് എ 2 വേരിയബിൾ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഒറ്റ ഇക്വേഷനെ ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഉള്ളൂ. വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെക്ടേഴ്സ് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. ഇത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ പ്രസൻസിനെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൂ, മറ്റേത് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലാതെ പുതിയൊരു കാര്യം ഈ വെക്ടറിന് തരാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും കാര്യം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റമായി. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റാങ്ക് നോക്കി, റാങ്ക് 1 ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് എന്താ? 2. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവര് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ R എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ആണ്, നമ്പർ ഓഫ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ്. N എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 2 മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിള് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന് നമ്മൾ ഏത് വേരിയബിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ കിട്ടിയ വേരിയബിൾസിന് നമ്മൾ കൊടുക്കരുത്. വേറെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വേരിയബിളിന് ആർബിട്രറി വാല്യൂ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ വി ഗെറ്റ് y is equal to ഒരു ആർബിട്രറി വാല്യൂ കൊടുത്തു, y is equal to a എന്ന് കൊടുത്തു. Then we will get x is equal to 2 plus a. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 പ്ലസ് എ എന്നുള്ള സെറ്റായി. ഈ എക്ക് ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും ഈ സിസ്റ്റത്തിന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സപ്പോസ് ഐ ഗീവ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു -5. എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് -3, എക്സിന് -3യും വൈക്ക് -5 ആണ്. നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് എന്താ? എക്സ് മൈനസ് വൈ എടുക്കുമ്പോൾ 2 കിട്ടണം. സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ? നമ്മുടെ സിസ്റ്റം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ? ദെൻ ഞാൻ എക്ക് 0 കൊടുത്തു. എക്ക് 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഗെറ്റ് 2 0. Is x minus y 2? Yes. So you can give any value to a and you will get a solution from the given value of a. That means such system will have infinite number of solutions. അപ്പോൾ ഇവിടെ n-r 0 ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണ ആരും ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊരു യുണീക്ക് സൊല്യൂഷനാ കിട്ടാം. റാങ്ക് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. n-r പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ n-r ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ എന്താണോ n-r അത്രയും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർബിട്രറി വേരിയബിൾസ്, ആർബിട്രറി വാല്യൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇവിടെ. We will give as many arbitrary values to n-r, the number n-r. Okay, and അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ മൊത്തം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. Taken the system Ax is equal to b. The procedure is first write AB. Okay, then reduce this to echelon form. Right, and from the echelon form write rank of A and rank of AB. Okay, then if rank of A is not equal to rank of AB, we conclude that, what is our conclusion?
If rank of A not equal to rank of AB, we conclude that the system has no solution. It is an inconsistent system. Now, if rank of A happens to be equal to rank of AB, we compare it with the number of unknowns. So, if it is equal to n, that is, if n minus r is 0, we conclude that the system has Big solution. only one solution, unique solution. Right? And another chance is rank of A is equal to rank of AB, but it is less than the number of unknowns. That means in the augmented matrix AB, some rows reduce completely to 0. Then we conclude that it has infinite number of solutions. And to compute this infinite number of solutions, give arbitrary value to എത്ര വേരിയബിൾസിന് കൊടുക്കണം? n minus r number of variables. n minus r variables. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ. ആൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത പ്രൊസീജിയറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗോസ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2x2 വിട്ടിട്ട് ഒരു ഡയമെൻഷൻ കൂട്ടാം. ലെറ്റ് us go to the solution of a 3x3 matrix. So solve the system. ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. Solve the system. 5x plus 3y plus 7z equal to 4. 3x plus 26y plus 2z equal to 9. 7x plus 2y plus 11z equal to 5. So we start from the augmented matrix. So what is the augmented matrix? പെട്ടെന്ന് പറയാട്ടോ, നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടോന്നും കൂടി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മീറ്റ് കട്ടാവുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 5 3 7 4 3 26 2 2 9 7 2 11 7 2 11 5. ഇനി നമുക്കിതിനെ എക്ലൻ ഫോമിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. 1 2 3 ഒന്നും അല്ല, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം. സോ നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ മെത്തേഡ്, ജനറൽ മെത്തേഡ് ഇതാണ്. ഇതിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് സെയിം ആക്കാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ മെത്തേഡ്. സോ ടു മേക്ക് ദിസ് എലമെന്റ് 0, ഐ എം ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ R2 to എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 5R2 minus 3R1. Okay, so no change in R1. We get 5 3 7 4. R2 becomes 0. Multiply ചെയ്ത് നോക്കുക. 26 into 5. So we get 130 minus 9. So 130 minus 9, that is 121. Then 10 minus 21 minus 11. 45 minus 12. തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ, ഞാൻ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ മോശമാണ്. So 45 minus 12 is 33. ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെയും 0 വേണം. ഈ പ്രൊസീജിയർ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നേക്കാളും നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തു പോകുന്നതാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതേ ഗോസ് എലിമിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തു പോയാൽ മതി.
അപ്പോൾ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യം ഒരു നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസിൽ റിഡക്ഷൻ കഴിയും. സോ R3നെ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് R3 to 5R3 minus 7R1. Okay. So 5 into 7, 7 into 5, 0. Then 10 minus 21, which is equal to minus 11. Then 55 minus 49. So we get 6. Then 25 minus 28 minus 3. Hope all of you got the same answer. ഇതന്നെയാണോ കിട്ടിയത്? ഇനി നമുക്ക് ഈ എലമെന്റിനെ 0 ആക്കണം. അപ്പൊ അതിനെ 0 ആക്കാനായിട്ട് അവിടെ 121 ആണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ 11 കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ? സോ R3 changes to 11R3 plus R2. രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആണ്, അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ചെയ്തു. So we get this is equal to 5374 0 121 minus 11 33, right? 0 0 11 into 6 66 minus 11, that is 55. Then 11 into minus 3, so we get 0. Okay. Am I right? Yes, ma'am. Now, after this, we write rank of A and rank of AB. What is rank of A? 3. 3. And what is rank of AB? 3. 3. So, we can conclude that rank of A is equal to rank of AB, and that is equal to the number of unknowns. We have 3 unknowns, X, Y, Z. So in this case, we know we are going to get a unique solution. And to get that solution, we write the system from the reduced matrix, and that too from the last equation. Okay. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? 0x plus 0y plus 0x plus 0y plus 55z equal to 0. Isn't it? So we get the value of z as 0. Then we take the next equation. So അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ 0x plus 121y minus 11z equal to 33. And we obtain the value of z as 0. So what we get is 121y equal to 33, or y is equal to 3 by 11. Right? You can cancel 11 to get 3 by 11. Then the last equation, or the first equation, 5x plus 3y plus 7z equal to 4. Z is 0, substitute for y, so 5x plus 3 into 3 by 11 equal to 4, or 5x is equal to 4 minus 9 by 11, so 44 minus 9, so we get 35 by 11, or x is equal to 7 by 11. Okay. So finally, you conclude the solution. X is equal to, x in the value 7 by 11, y is
3 by 11 and Z is 0. Is the method clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. ഇപ്പം നമ്മുടെ സമയം കുറച്ചായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? 60. കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെയും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം പറയാം. ഓക്കെ.